Starting off on our tour, we're now facing the old harbour, the harbour light and the Fortezza Castle, which stands as the symbol of the recent history of Rethymnon. The castle was built in the 12th century, during the Venetian domination period, for the protection of the town. In the 16th century, Rethymnon came under Turkish domination, and only in the 19th century, and after repeated battles, did it become independent under Russian command. The port is the end of the so-called Road of Sand, which today is known as Arcadia Street, one of the busiest roads in Rethymnon. Zunächst sehen wir den alten Hafen, den Leuchtturm und die Festung Fortezza, Zeugnis der jüngeren Geschichte Rethymnons. Sie wurde im 12. Jahrhundert während der Venezianerherrschaft zum Schutz der Stadt erbaut. Im 16. Jahrhundert kam die Stadt unter die Herrschaft der Türken und erst im 19. Jahrhundert gelang es ihr, nach harten Kämpfen die Unabhängigkeit unter russischer Verwaltung zu erlangen.